audio, por favor. Dios mío, boludo. Si yo me quedé sordo, no sé ustedes. Está todo en ultra, ok. Ahora sí, vamos a cambiar. What's reminder Edith Finch. Perfecto. Se cierra. Hacemos acá. Listo. Jugar. Uy. A lot of this isn't going to make sense to you. Y los subtítulos. ¿No tiene subtítulos? And I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning. Mi With casa. the house. Vi aquí hasta de 11 años, pero empecé por el principio de mi casa. Ok, con Shift hago un zoom. Con clic derecho también. Con I control lived también. here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. La mitad de los cuartos. ¡Ay! ¡Qué cómico! Inside the mailbox were bills from 7 years Había ago. facturas de marked 7 años urgent. donde Open ponía immediately. urgente abrir inmediatamente. Bueno. Estoy controlando con el mouse. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Yo me había regresado del funeral de mi hermana Lewis. In her will, my mother left me a key. También but mi madre didn't me tell me dejó what una it unlocked. llave, pero nunca me dijo para qué servía. Maybe she thought I'd know. Tal vez pensó que Or yo she thought the sabría o mystery would be pensó enough que to el bring me misterio back. me haría volver. Yo no sé si tengo que ir por acá, pero había un caminito y baja. The truth is, Lo cierto even es after I inherited que the incluso house, después de heredar I la never casa thought jamás I'd pensé come back to it. volvería. But now I had questions about my family Pero that only the ahora house tiene knew the preguntas answers sobre... to. Se perdió un niño. Milton Finch. Ah, es lo de acá. The woods around the house have always been uncomfortably silent, Reunido en silencio muy as if incómodo. they're about to say something but never do. Vamos a verlo un poquito más. Ahí está. Otro missing que es el mismo. The Pero house was what? exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. ¿Qué carajo? ¿Cómo se mantiene una casa así? ¿Y qué flashero debe ser vivir acá? As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words.
Podría explicar con palabras. Ok. Ya entendimos, se perdió Milton Finch. Ah, buen día. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the Tenía house. miedo de la casa. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Looking in, I felt like the house Más o menos itself era had been como waiting si for la me. casa hubiera estado esperando. Hay bolsa de tierra. Vamos por acá. Que hay dos. Crawling through the doggy door used to be a lot Cuando tenía easier 2 when I was años, era 11. mucho más fácil para cepillarme. Tenía una cantidad de polvo esto. Mira una soldadora. Oh, un grabado. Ok. Una pelota de tenis colgada. Tal vez para decir, hasta acá llega el auto. Si te chocas con la pelota de tenis, tipo, hasta ahí llega el auto. O ahí podés cerrar la puerta. For the first time in years, Por primera vez en años. I felt like I was home. Me sentía como en casa. Nada, pero esto tiene que estar cubierto de polvo, amigo. Apple Pie, una manzana de... Ah, mira. Yo le voy a hacer screen a esto. But instead of a family, there were just En lugar memories de of unas one. familias había recuerdos de ella. Recuerdos de ella. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Esto sí, man. ¿Cómo dejaron esto así nomás? No entiendo. Eddie Lewis. Supongo que ella es la chica, que ella es Eddie. Lewis sería su hermano. Eddie la abuela y Dan es la madre. Y la madre cumplía años. En memoria de Edith Finch. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Muchas latas de atún. Para el salmón. Igual. Hostia, demasiadas. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many Como teeth. una sonrisa con demasiados dientes. Demasiado del... Bárbara Finch. O sea, alguien que era The table directora. was still a wreck from the night we La left. mesa todavía estaba destroza desde la noche que nos marchamos. Fueron todos. It was like a bomb had gone off, killing Como everyone si but sparing the hubiera estallado furniture. una bomba matándose a todos, pero salvando los muebles. Parece.
de... Foto de como de la familia. Mira, tiene una ventana en el garage. Pero ¿cómo dejaron esto? O sea, ¿cómo se fue la señora? ¿Y qué corno pasó para que se fueran todos así de golpe? My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. La bisabuela. O sea, estaban comiendo. Estaban comiendo y se fueron todos de golpe. Pero no es que se estaba quemando en la casa. ¿Qué mierda pasó? Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. La casa original, hostia. Qué lindo lugar, la puta madre. Qué linda casa para vivir. Es un poco alejado del mundo, pero... Qué lindo, puta madre. La tele apoyada en los libros, boludo. Qué peligro. Muchos libros, que seguramente muchos son referencias. Que no sabría decirte. Mira esa sierra toda dibujada. Épica. Tenía muchos libros, eso lo tenemos claro. Mira los pajaritos. Luego la guerra. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Ah, el bisabuelo construyó todo esto. Toda la casa. Mamá. Mirá. Esta puerta estaba bloqueada. Está bloqueada. Y fue la misma que estaba el grabado. Dije, miren, un grabado. ¿Qué tiene dentro de esto? Mira, para la abuela que suba. Mira, todo falta. O sea, hay cartas, pero apenas para Milton. 2010. O sea, ponele que... ¿Dijo 17 años? ¿O 20? My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Ok, desapareció el pibe, pero no lo volvieron a encontrar. Ponele que estamos en 2020, en este año. O sea, en este juego. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. O sea, se estaban por mudar. También. Espera. No sé si subir. Ay, mirá qué lindo esto. Qué lindo detalle. Okay, Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Algo de pilas ahí. Como, qué lindo esto, tener todo de fotos, la puta madre. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled Selló todas las peepholes. habitaciones después que Eddie reaccionó a algunos agujeros de mirilla. What? ¿Qué selló todo? Molly. ¿Esta también murió? ¿Quién coño era Molly? Después güey. Eddie. Pero encima la selló con la pasta esta.
Sale viene Sam. Re bien las puertas además. Hermosa casa, puta madre. ¿Cómo me gustaría vivir acá? Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Ok, Bárbara era una actriz. Por lo que se ve que era una hija o algo así. Se hacía para arriba. Edie's father, Odin, built the original house. Gran Bárbara. Y una Bárbara. Bárbara también murió. Ah, Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. mirá, tiene un Bigfoot ahí. Pero qué flashera habitación, Dios mío. Ah, entonces me puedo fijar en la demás. Se murieron todos. The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. Qué lindo, la puta madre. Gregory. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. ¿Por qué Gregory acá? Tipo es un baño. Calvin. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Viendo cuál. Amigo, mirá esa. Abajo de la cama tienen un puente. O sea, el cuarto está dividido a la mitad, pero. Y allá. ¡Dios! Tiene como mini cuarteles. Al fondo. ¡Amigo! Hola. Es re flashera la casa. Ya, pero acá no hay nombre. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Estamos en una casa. Bueno, el juego empieza con que dice no vuelvo a esta casa como en 10 o 20 años. ¿Pero ya lo jugaste? No entiendo. Y dice que para mi hermano se fue toda la pinga. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Hermosos cuartos. Me lo quería comprar. Ahí tienen un hamster. Mirá qué lindo cuarto. Son hermosos los cuartos. Y la casa en sí. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Llegas a la cuarta planta de noche y todos nos marchamos. Okay. Mirá, un clean de acá. Yo me veo viviendo acá. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Sí, necesitas ayuda con los puzzles. Ok. No sé. No sé ni cómo es el juego. Resulta que mi madre se le daba muy bien guardar secretos. ¡Qué fallero, amigo! Find out what my mom had been afraid of.
From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here El before dibujo de me. la pared se hizo evidencia. Mi madre Milton había estado allí antes que yo. Qué bonito. Estoy como gateando. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Qué flashero, But boludo. I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Quita. Mira un búho. Mira hormigas. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. ¿1937? Pero de 10 años, murió con 10 años. ¿Qué mierda le pasó? O sea, toda la familia está muerta. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind. No. ¿Y tus ratones? Ahí tenían un pececito. Pensé I thought about eating Christopher, en but comerlo I así held se fue, back. pero me contuve. Ah, cagada de hambre, boludo. Eddie Molly, mirá. Le gustaba todo lo que era la ciencia. Mom, can I come out now? ¿Tiene varicela? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Ok. I kept eating and eating. No paré de comerme. No, 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 no. Puta madre. Esa noche me comí. I ate a lot of things that night. No, pero son fakes. Then I heard chirping outside my Entonces, window. oí trinos fuera de la habitación. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. ¿Eh? ¿Qué pingo? I tried to be quiet, but the bird was really scared. Ah, mira, era Navidad. Era Navidad y tenía varicela. Ok. Mom and Dad didn't even look at me. Pero están friseados, boludo. Están todos viejitos. Y mirá, estaban construyendo el garage.
The babies were all gone. Todos los bebés habían desaparecido, o sea, nacieron. I jumped and I almost got her. Se te casi lo alcanza. I could tell she was getting really Notaba tired. que cada vez estaba más cansada. Now I was up in the Ahora big tree. está subida en un árbol grande. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. Prometí a mi papá que no All volvería I a cared subir. about was eating that Pero lo mama único que bird. me importaba era comerme esa mamá pájaro. Dios. ¿Pero por qué? I gobbled her up, Tipo delirios místicos. La conseguí. and suddenly I was an owl. Y de repente. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the No grass. creo. Escuché los dientes. ¿Pero qué le daban a esta niña? O sea, la varicela la tenía explotada de fiebre o qué onda? Rabbits. Toma. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew Me one engullí bit. de un bocado y Then no I mastiqué flew nada. off to find something Pues bigger. aprendí el vuelo a buscar algo mejor. ¿Qué sería algo mejor? A mama rabbit. Una mamá conejo. Toma. She was Shazam. almost too big to care. Casi hasta que era demasiado I tarde. started choking, but I Empecé couldn't a stop levantarme, eating. pero no podía parar de comer. And suddenly, I was a shark. ¿Qué carajo, boludo? ¿Qué le daban a esta nena? ¿Por qué no le dieron de comer? ¿Está declinando? Por eso se murió a los I 10 rolled años, off the boludo. cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Ahí lo vi. ¿Qué es eso? Ah, un lobo marino. I wanted fat, juicy Tampoco. seals. I tore off her flipper, and it tasted Le arranqué really una aleta que good. estaba deliciosa. I grabbed on Wow. tight, Agarré con and I fuerza. was so hungry. I jumped out of Tenía the tanta water. hambre que salté del agua. When I opened my eyes, everything had changed. ¿Qué pingo soy ahora? Pulpo. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. I was big, but I moved real quiet.
to stop, but also I didn't. Muchísimo miedo, miedo. After the last passenger, Después I del was último still hungry. pasajero, And across the tenía water el was escudo floating the largo, el moon, agua. something I had to Tenía que have, so I conseguir. swam towards it. Así que nadé hasta allí. Pero sigo siendo un bicho. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Me deslizé por la arena, el delicioso aroma me llevó hasta la vieja tubería. Caca. Caca. Me llama atención la caca. I got closer and closer. Ella misma. Todos mis All of my stomach started growling, empezaron a hacer ruido. and suddenly I was me De again. repente volví a ser I yo. held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Estaba volando de fiebre la piba. Uy. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Dale, boludo. Cerrate. Ahí está. El gato. No, pero quiero pasar ahí. Puta madre. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Ay, mirá, todos los pajaritos que se le murieron. ¿Una serpiente? Una lechuza. Estaba haciendo el coso. A Lewis. El pastillero. O sea, todo esto pasó un martes. Martes 2010. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Ay, mirá, que lo hizo. Lol. Mirá los italianitos. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Falta uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta uno, boludo. Ay, mirá, ese origami. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Her room was like a museum. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long time. Amigo Bisfoot, Brandon Shan. Sí, lo vi. Construida en 1937. The only trace Grandpa Sam's first wife, Kay, left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Mira, acá hay otro. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. No entré. Puta madre. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Quiero volver. Ahí está. Gracias. Ay, mira, se venía a sentar. Odin se llamaba. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Maldición familiar. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. ¿La casa está en un bote? But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Lol. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Shit. Whatever's wrong with this family, it goes back a long O ways. sea, Odin empezó todo. Ah, mira. Ay, qué buena idea, tipo del árbol genealógico. Porque literalmente es un árbol. Voy a poner música. Ok, tengo que tener todos los
recuerdos, por así decirlo, para completar el árbol familiar. Y vamos por acá. Pero qué flashero esto, boludo. Tantos recovecos. Yo sería así, tipo, si podría hacer una casa, tendría miles de recovecos. Gracias, cervezas divinos, Milton. Ah, mira la madre. Fort Cabin. Fort Sam. Amigo, mira este cuarto. Es épico. I knew Grandpa Sam had a twin. ¿Cómo puede ser un cuarto tan épico? Fumaba. ¿Qué dice? Certificado de hacer no sé cuánto. Ah, que estaba aceptado para la guerra. Mirá todos los dispositivos que tenía. Ah, y se le habrá roto su puente, como tenía el hermano. La cámara con trípode. Pero qué lleno, mirá, es que también le gustaban las fotografías, tío. Pero tenía un montón de fotos, ¿no? Y justo un cuarto secreto para hacer el cuarto oscuro. Clave. Muy clave. Oscar, And that he never talked about him. nunca él la de él. Esto debe ser otra cosa secreta. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Eso es que mi abuelo las historias del pasado le gustaban tan poco como a mi madre. Vivió 11 años, pero ¿qué mierda le pasaba a esta familia? How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Que tenía la pierna corta. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid of him. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Calvin! I'm not gonna tell you again! maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my Amigo, yo brother. vomité acá, Ahí estamos nada.
the day he made up his mind to fly. And he did. ¿Se mató así? Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Y que la nena murió por la enfermedad que tenía, que era varicela. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Me gustaría saber la de Sam, la verdad. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Amigo, pero 300 de IQ para hacer estas cosas. Puta, pesadito, Clave. Qué épico. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Mira, yo tengo acceso para otra parte. Lo que quiero ver, no llegué a ver de acá. Ahí no puedo pasar. Oh. Pero ¿cómo entra una persona adulta ahí? Vamos a ir a lo de Bárbara. Listo. Ganó, ganó Growing up, premios. I always thought of Barbara as a child star. Sí, se famoso por la Facebook y ya está. Tenía carta de la fan seguramente. También hermoso el cuarto. Acá es para que me cuenten la historia. Happy birthday, Barbara. O sea, el día que desapareció su I hermano never también thought es su about how cumpleaños. hard it must have been for her afterwards. Y fumaba. Bárbara ST. Ella murió con 650 con 16. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Aquí está el... Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven.
He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was canceled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. Hola, Ivo. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was Pero si ya silent. estaba puesta la llave. She found Rick's crutch and imagined the worst. ¡Hijos de puta! The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago Acá tonight. se cortó su padre. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then Todo bien. act furious. Sí, yo All I'm también, getting por eso from you estaba now spameando. is you're hurt and Hoy me he dado confused, and you're trasnochar y puedo estar un rato. She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. A mí no me gusta nada. Ay, mira la silla que tenía. Mira la escena de abajo. La concha y tu vieja, la puta. Walter, are you there? No hay nadie, pero me voy a hacer una screamer. Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And who he was, he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. ¿El hermano está ahí?
That night, she played her part beautifully. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Cuentan una historia y vamos viendo. La que está leyendo el cómic está en cuarto. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Putamente creepy. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Estamos viendo, algo si se dice acá, la historia de esta familia que tiene una maldición y está toda muerta. Y bueno, ella, que es como la que queda viva y está viendo toda la casa de vuelta después de como 10 I guess años. now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Ay, mirá, está con tabiques. ¿Te imaginas tener un sótano y tener una mesa de pool? Eso sí que es el mundo.
Yo me quiero comprar algo así, pero te sale fortuna. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. De tétanos. Mira el prototipo para el tobogán. Sí, cuestan riñones. Mira, y él cortaba los... Ah, mira, él cortaba los leños para que el padre o el abuelo los pinte. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Pero resultó que estaba escondido mucho más que eso. Me da un culo, amigo, Si usted no ve I nada, remember asking soy la Mom misma, once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Yeah. If there's a pattern in all these Bunker. stories, I think it's that none of us has gotten very far. Este duró más. Walter. 1952, 2001. 8, 18, 60. Pero vamos a sacar la calculadora, no quiero hacer tanta calculadora. Y vamos a hacerlo más rápido. 1952 menos 2005. 53 años. ¿Y por qué que esto me tira? Ah, porque puso una coma. No. ¿Sí? No. Y no. No, murió con 80. Nada que ver. No, mentira. La verdad es... Está bien, 53. 53. Soy un boludo. 53. Mirá, soldaba. Y hacía miniaturas. A ver. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. Estuvo... On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Estuvo 30 años acá abajo. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. 1993. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long Pasaron 10 enough, años. you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Sí, sí, Almost friendly. hasta el suelo simpático. And then one day, everything just Todo 2005. Es el año que Stop. murió. Se detuvo. whatever that thing was, Para que it was fuera que gone. yo había desaparecido. Maybe it got tired of waiting. Se cansó de esperar. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years.
I'm done waiting. Voy a seguir esperando. I have to leave. While I still can. Tengo que marcharme mientras puedo hacerlo. Me he vuelto. Acá tenía 53 el hombre, ¿eh? Con 53 y está bajando una escalera así, Dios mío. I know it's out there, somewhere. Sé que está ahí afuera en algún lugar. Mira, más latas. Whatever killed Barbara Creo que fue el que mató a la Bárbara. and Molly Y a Molly. and Calvin. Y Kelvin. Sí. Por eso. ¿Qué carajo es pi? Tipo pepinillo. ¿Sopa de pepinillo? Por chancho, tipo coso. Peanut butter, mantequilla de maní, jalea. Ah, de arvejas. Tenía un buen almacén, ¿eh? Hostia, toda la mierda. Maybe this is all a mistake. Quizá todo esto sea un error. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. El mismo día, aunque se acabe. Whatever's out there, I want you to know Ah, I'm por ready eso for it. sentía ruido. Qué pelotudo. I'm going to Pasaba un tren. appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Murió por un tren atropellado. Qué pelotudo. Y todos esos años que estaba perseguido. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Murió cuando ella tenía 6 años. No puedo creer que mi madre. Yo voy a empezar a comer durazno, en almíbar. I'm sure my mom was trying to protect me. Una estúpida. Y se dibujó una ventana. La muleta, la de Bárbara, claro. Solo mi madre intenta protegerme. No, se dibujó una ventana fake para no, Maybe seguramente she was no volverse afraid I tan don't loco. like Walter. ¿Qué? Sí, estoy But igual. if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she Era made. podrido de ver acá. Trying to bury Que no something aparezca that's still ningún tren. alive. Me gustaría ver algo. Está gracioso. Now that there's only one of us left, or maybe 2, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Bueno, ya la doy.
correr no pasó? O sea, ¿cómo puede ver que haya agua? Tipo, acá cuando había tren. Ah, porque es para ahí. I don't know if I should even be writing this. No sé si debería estar escribiendo esto. ¿Por qué hay una silla acá? Maybe it'd be better if all this just died with me. O sea, acá oficial todo, ahí está. Criada sería mejor. Ay, la puta madre. Hicieron water drop y no la recogieron, claro. Era un tótem tenían acá. But I thought you should know about your family. Pero pensé que debían hacer cosas en tu familia. Tenían un tótem, boludo, y se les cayó al And the pico. history you're a part of. Pero parte forma de... Though to be honest, I feel as lost as you probably do Aunque right es cierto now. que ahora parece tan confuso como probablemente Rochelle. O sea, le está I think escribiendo a alguien. people in these stories believed them, for what that's worth. Le está escribiendo una carta como hicieron todos ellos. Como hicieron todos los parientes, por así decirlo. Claro, el topete, tenían totem y murieron, tipo, media pila. Pero qué linda casa, boludo, tenían hasta un muelle. And when you look at the Es house, que vos no viste al principio, that pero la history casa of de adentro era hermosa. imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Parece posible. No puedo por acá, ¿no? No. Qué árbol enorme. Tiene una casa de árbol. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes ¿Qué building a clase de familia cemetery construye before un starting cementerio a antes de house? empezar la casa? También es verdad. It's embarrassing for me to Me admit da this, vergüenza but admitirlo, pero the pet cemetery el may be cementerio more de las uncomfortable than mascotas the me human one. preocupaba más. 3 of the Es gerbils are eso. mine, and 2 Tres have been my gerbos fault. eran míos, estaban ahí por mi culpa. ¡Mira todos los animales que se le murieron! ¡Zoe! ¡No! ¡Se murió Zoe! Yo tengo que hacer algo, porque soy hacker. Yo tenía que citar algo. Pero no, se le murió un pez, un conejo. Furpi. Churpi, Wurpi. Un gato, Charlie. Lucy, un perro. Daisy. Durpe Junior. Pero no le duraban nada, loco. 6. Ah, le duró 12 años. No, le duraban bastante los animales. Tuvieron demasiados porque tuvieron varias familias. O sea, fue larga la trayectoria de la familia, pero duraron bastante. No, bueno, mira, un pez que dure 5 años. Los chiquitos. Surpi, Lurpi,
Furpy, Churpy, Purpy, Durpy, Turpy Jr. Zoe, Coco, Torquay, Charlie, Daisy, Lassie. Christopher, Shadow, Bob, perro, Oliver, otro perro es Craxy. Ahí tiene un Bailey. Sven built the house, but it was Edie who designed the Construyó la casa, pero cemetery. el cementerio lo diseñó él. Ay, tienen todo. ¿Por qué tienen los cementerios acá? Molly Finch, Calvin Finch, que ya vimos. Seven Finch, este no lo vimos. Edith Finch, creo que no lo vimos. Walter C. Y Bárbara también. O sea, nos faltaría los hermanos. No, Sven y Eddie. Ah, no, la esposa y el padre. I'm sure Odin's monument had Seguro been que el Edie's monumento idea. de Odín fue idea My de mom Eddie. was always trying to Mi move padre on, siempre intentaba but salir for Edie, adelante, the pero past Eddie, never went away. el pasado nunca se marchó. Ah, y esto es lo que contaban, que llegaron la casa, vinieron en la casa en el bote, o sea, en el barco, y bueno, botó la pinga. She could see it Y este será poking Odín. out of the water at low La tide. veía asomarse en el agua. ¡Ah, esa es la casa! ¡Que se les cayó! Y este debe ser Odín. Va, por favor. Dale, vaya. Edie Ah, said she está. dreamed about the old house every Y todas night. las noches soñaba con la casa, la vieja casa. Dale, vaya a descansar. Los lunes y miércoles a las 5 de la tarde sería a las 8 horas españolas. 8 de la noche. Creo, sí. Edie's side was always easier for me to understand. Sea más fácil comprender la postura de Ellie. But Sí, the older I get, the more Pero I cuando can más see where mayor my mom soy, was coming más from. entiendo a mi madre. Her dad had been pretty strict, but it Su wasn't padre era enough to muy save her estricto, pero brothers. no She was bastó just salvar sus trying hermanos, to do ella estaba better. intentando hacer cosas mejores. Gregory, Gus y Sam no lo vimos todavía. Pero les tenía menos cariño porque esta cosa así simple. She lost 2 of her brothers, just like I did. Pero los I get why hermanos, she igual tried que so yo, hard to protect pretenden us. intentar protegerlos con amistad. Okay. Milton es el de que desapareció y Lewis es el hermano que se murió. ¿Y quién es Sam Mike Kumar? We never found Milton's body, so my Encontramos mom el cuerpo de insisted we Milton, were así putting que up a mi madre monument, not a iba a levantar tombstone. un aumento en una tumba. Me parece honorable. ¿Qué tiene? ¿Como una corona? There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come Igual back Ego someday tenés ya, and find si everything vas a las out for colecciones myself. de Twitch, tenés todos los episodios de Pokémon. A ver, suba.
But looking frío back que on it debe now, hacer acá, porque literalmente estás al lado del mar. if she told me there was going to be so Hubiera much dicho que iba a climbing, tener subir tanto. I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Había tenido embarazada de 22 semanas. Hostia. Está embarazada ella. 22 semanas, está a punto de parir. Sí, ¿no? I never met Grandpa Sam, but I think he and my Nunca mom had a lot in conocí common. al abuelo Sam, pero creo que mi madre tenía mucho en común. No, Salamín. No sé cuántos son los embarazos, semanas. They were both pretty intense. Oh. Esto es... Ok. Esto es la habitación de Sam, pero ya es grande. O sea, puedo ir Instead of más. hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Le sigue gustando la fotografía. Ahí sigue el viaje. Está en 5 meses. Ah. Está listo. Perdón. No sabía. Ahí tiene un anillo ahí, la puta madre. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Definitely should not have drunk all that coffee. Hey! That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. ¿Qué pingo tengo que fotografiar? We found an old logging trail. There were deer everywhere. Dad! Good eyes, Dawn. Before you take the shot, let me get a picture of him. Dad, I... Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you
survive, you'll need to be strong. Great shot, Don! I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? ¿Por qué le hiciste a matar Dad, al animalito? it's twitching. I think That's it's totally sick. normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about— Dad! Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Holy shit! Imagínate capturar tu muerte. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Quiero ver si me toma. O sea, hacía taxidermia el show, pero bueno. Tenían aire acondicionado. After Sam died, my mom and Edie got really close. Las muertes They de both Sam y lost a Maddie y lot. Eddie empezaron a estar muy unidas. Ay, pero esto de Sam cuando era muy chiquito. Gregory. Era un bebé. Murió con 1 año. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. What? Watching over Gregory, it's time to... Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. A What his world patito. was like. He reminded me so much of Calvin, Están bailando. lost in his imagination. Whatever it was, he saw. Yeah.
¿Por qué me dice que el pibito tiene que morir ahogado? Algo así. It sure made him happy. Entiendo que tengo que hacer, falta una letra. Falta de ahí. I know how silly it sounds. But I worried about a baby being too happy. But I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. I wish he could have told us about the world he saw. No me la contés que murió ahogado. So much I don't understand about Gregory. ¿Qué? About everything. Murió ahogado, Lene. But I know what happened wasn't your fault. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. No sé. Leave Mao. Gregory. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... No está, pero Gus sí. A ver qué le pasó a Gus. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard. No me digas que se Before the day my murió. brother said with teenage disregard that he'd Eso no be cuenta. dead before he'd see Eso a no es wedding in our futuro. town. ¿Cómo se dice? My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Meta. Su interior. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her,
We don't need a stepmom, were the words that I now remember. pronounce you husband and wife. Me quiero mandar Lincoln antes. Bride. Lo he visto. Una dejé del pibito ahí. Ya creo que estoy viendo lo que pasó. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Qué malote. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Sí. Se murió. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. ¿Murió por un carpazo? She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. My mom moved up to the loft after her brothers died. Ah, pero está embarazada, amiga, pero no hagas esto. At the time, it was as far away as she could get. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot Mi madre nunca mencionaba, pero creo que le ayudó mucho después de la muerte de su padre. Hay un pole dance. Down y sound control. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Oh. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Creo que mi madre sabía dónde ir. I'm sure Edie was happy to have her back. Yo creo que Edie se alegró de tener la vuelta. And to see kids in the house again. Cada uno tenía un coso para plantar. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Tiempo todo fue bien, Almost casi normal. normal. ¿Le da las clases acá? Qué linda ventana. Y tenía un proyector acá, ¿no? Sí.
but it didn't last. Pero no duró. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Supongo que ella es la chica, que uno de esos dos es Milton. Imagínate tener un cuarto en un... Amigos, hermoso. Y no After pusieron Milton fecha. disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Y no puso fecha de muerte porque nunca lo encontraron. A mí esta casa es demasiado linda. Claro, Dawn es la madre. I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Imagínate. Imagínate tener un cuarto así de lindo. Ay, qué chistoso. Ok, con poleas. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Oh, Inception. I was 4 when Milton disappeared. Que Milton desapareció y Lewis murió. Ya no sabemos qué todavía. Mirá, o sea, qué linda vista para poder dibujar con luz del sol, y tienen luces también para acá, para cuando no hay, o sea, qué hermoso, la puta madre, qué linda casa, no he parado de decirlo. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time a in partir de his acá, room qué peligro, pero qué hermoso. until Mom got him a job at the cannery. Cuando todo se fue a la Everyone always told me to stay out of Lewis's pija. room, except Lewis. Qué bonito. Full dragón Lewis, pero me gusta. Ah, imagínate tener tu cuarto en un bote encima de una casa.
Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. También hermoso el cuarto. No es mi estilo, pero tener un fucking... No. Vuelve. Volver, o sea, tu fucking cuarto. Era un... Dios. Era un bote. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Ah, tenía su propia vida acá, tipo heladera, microondas. Y bueno, lechuga, ¿no? Le vi hidropower. Mirá, acá para jugar al LOLcito. Amigo. Mirá este. O sea, saquemos todo basura, ¿no? Y libros, todo eso. Es hermoso. También, o sea, la pelota está para sentarse en una pija, ¿no? Pero... no pasa nada, Lau. Estoy jugando ¿cómo se llama? Lo dice en el título. Perdón. Mira el teclado. Marcado al lado el WASD. Ojo, Mira un Mordekaiser. Mira, tomaba pastillas también. Tenía CD vírgenes para flashearlos. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Ah, no. No me digas que se cortó la mano. He kept working at the canal, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... ¿Qué? No llego. ¿Qué? Mira todas las pecas que tenía. Pues sangre. Wanda. Oh. What? I asked him to describe Le it. pedí que lo describiera. He said he started Dijo small. que empezó poco a poco. Imagining a labyrinth. Imagina un laberinto. He'd feel his way about. Se abría paso tocando con las manos. Then something moved. Entonces algo se Bats. movió. Murciélagos And toads. y sapos. And things that have not Tenía names. cosas sin nombre. He knew it was all in his head. Sabía que estaba dentro de la cabeza. But he took it very seriously. Se tomó muy en serio. I had hoped he'd find himself. Se encontraría a sí mismo.
But he found something more. Encontró una cosa más. I worried about him then, daydreaming at the cannery. Soñando despierto en la fábrica de conservas. I spoke with his boss. Soñé con su jefe. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Quería hacer un viaje, pero estoy seguro que se cortó una mano. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. Incluso lo animé. It seemed very promising at Que first. parecía prometer mucho. He told me he'd made a new Y friend. que había hecho un nuevo amigo. On the edge of a city he named Lewis último- Topia. De Wistopia. Mi otra vez. He built the city up slowly, brick Construyó by una brick. ciudad lentamente, ladrillo a ladrillo. Then he made musicians. Después creó músicos. Ya, mirá todo el espacio que se comió, And songs for them to play. La imaginación. Y canciones que las tocaron. He talked about starting a band. And he was always humming something. Siempre estaba tarareando algo. Every day his imagination grew Que stronger. imaginaba se volvía más fuerte. He no longer spoke at the No cannery, había la fábrica de conservas. but his chopping was as reliable as ever. Pero usaba la misma presión todos los días. Then one day it struck him Entonces un día se dio cuenta that all the cheering crowds, even the stones under his feet, incluso las piedras bajo los pies. were all in his imagination, Era producto de su imaginación. so he could do whatever he wished. Así que podía. Ah, no, por acá. He held an election for mayor, Yo como alcalde and he won. y ganó. Gran referencia. They begged him to stay, but his mind was Verdad already que wandering. que hará, pero su mente ya está dando vueltas. It became a game for him. Se convirtió en un juego para él. Hostia. Mira todo lo que se comió. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. Lewis Villa. St. Louis. San Luis. He started drifting away from our reality. Ah, me choqué. Minneapolis, until one day he forgot to go Minneapolis. home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. ¿Sabes? Mientras los jefes se quejaban, él sigue en su mundo. In Lewisburg, he heard rumors of a Sobre una puesta reina. handsome queen. Estoy fijando para no cortarme. The queen was on her own quest for Arcoíris, la reina participó en la misión de Arcoíris Radiantes. radiant rainbows. Uy. He followed the sound of her De su citar. Citar es muy, me gusta mucho. electric sitar. Electricitar.
Ahí lo llevé. His chase led him to a golden palace Pero east hasta of que the parece sun and dorado, west of the moon. sol, Even then, his logic remained sound. Incluso entonces mantuvo no, mira, ya no veo la. He knew the world was all in his imagination. Ya no se ve la sierra. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Pensaba que se convertía en algo más que un rey. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Supongo que está en la fábrica. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Lewis trabajaba en la fábrica de conservas. Ah, por eso tenía una corona. He began to despise the man with a royal contempt. Empezó a despreciar como hombre tan. I still thought I could save him. Todavía pensaba que se podía salvarlo. Even after he said he was being crowned king over all Incluso the con lands of amigos wonder. que lo iban a coronar rey en todas las tierras maravillosas. The palace would be packed with his companions. Los compañeros estaban en el palacio. Including the wise Calico who'd insisted on Calico advising him. sabía que darle consejo. Bien mole. Acá ya está. No sé si es drogadicto esto, pero como que sueña, His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. Se cortó la cabeza, Lewis dragón. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. A ver, falta Eddie y Dawn. Que Eddie no sé quién pingo es. Supongo que la abuela. No, no es la abuela, es la
bisabuela y la madre me falta. Holy shit, bro. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. O sea, decidieron irse a la mierda cuando se murió su hijo. My mom ended up leaving everything behind. Su padre. What happened that night had been coming for a long time. Pero sucedió aquella noche, se iba a venir. Maybe it should have come sooner. Quizá debería haber sucedido antes. But it had to end one way or another. Otro tenía que acabar. All that's left now is to tell you about that last Ahora solo night. falta. Edith Finch. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Soy yo de chiquita. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Y si recordaba esto, ¿por qué mierda no lo hizo? The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. Holy shit. That night, the tide went way, La way marea out. bajó muchísimo. Ay, se pudo ver la casa. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. O sea, ¿cómo se llama? La
I got turned around. I started seeing things. La bisabuela vivió todas las muertes de todos los parientes. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. La vieja. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. Es la abuela, no la bisabuela. Pero la bisabuela no es Edith, no. ¿Cómo se llama? Sí, creo que sí. I never saw Great Grandma Edie again. Sí, Eddie es la... y Edith es la The chica. next morning, the band came to pick her up, but Pero she dejó was su... already gone. No, ¿cómo vas a dejar así? After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. Yo hacía esta pelotuda, ¿eh? A few years went by. Hace unos cuantos años. My mom didn't like to talk about it, A mi mamá no le gustaba hablar del but tema. she started getting sick a lot. Pero empecé a enfermar con mucha frecuencia. The rest happened pretty quickly. La madre. She got better for a while. Tiempo y entonces And then she didn't. dejó de hacerlo. And then I was alone. Y después me quedé sola. The last Finch left El alive. último miembro de la Finch. ¿Estás embarazada? Until I found out about you. Hasta que tuve noticias de ti. I'm still not sure what to tell you No about sé all qué this. decirte de todo esto. If we lived forever, maybe we'd have time to understand Si things. éramos eternamente But as it quizá is, I todo, think the pero best tal we vez can do is try to open our tenemos eyes que abrir los ojos. and appreciate how strange and brief all of this is. Estoy en un útero. This journal was supposed to be for you, Que el libro era para ti. but now I hope you'll never see it. Que no lo veas nunca. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Murió en el embarazo, no me la contés. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. No me la contés. Cago en Dios.
O sea, la chabona estaba de a 5 meses, ¿no? Pero fue 5 meses antes a ver todo esto de los parientes. Va, 4. Sí, son 9 meses. Wow. O sea, debo admitir que algunas muertes me dio gracia. O sea, como el chabón que salió volando del columpio. Y que murieron por, o sea, una maldición supuestamente. Porque siempre murieron raramente. Pero, Dios mío. O sea, ya hubo varias muertes. Hubo que se ahogó el nene, el del año. Otro que se murió tal vez de un rayo o de un carbazo, no se terminó muy bien de entender. Otra se murió de fiebre porque tenía como tipo varicela y alucinó con la fiebre. Otro se murió atropellado por un tren. Otro porque se cortó la cabeza. Grande Annapurna. Excelentes juegos. Otro desapareció. No se sabe nada más. No sabía nada. La madre se enfermó. Ella murió por el embarazo. Otro lo mató un ciervo. Lo tiró a la mierda en un corral. O sea, de un precipicio. Edith supuestamente murió de vieja, al parecer, porque no se sabe. O yo no lo vi, porque la llevaron a... Sí, murió en 2010. Murió el mismo año. Murió de vieja. Se ve. Pero LOL. Lo que... No me acuerdo cómo... Espera. Voy a solo repetir la historia del principio. Espera. Ah, no. Sí. Quiero saber en qué años es todo esto. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house.
11 años. 2021. Tenía mi edad esta señora. Y murió este año. ¡No! Ah, tenía 21 años. Y tuvo un bebé. No, lo tuvo a los 20. Si todo empezó en el 2010 y estamos a 11 años de que pasó, es 2021. ¿Qué? ¿Cómo que no? Si todo se fue a la mierda en 2011 cuando murió Lewis. Ah, hasta los 11 decía. Espera, vamos a ir. I lived here until I was 11, but I Hasta los wasn't 11, allowed ok. inside half the Pero me rooms. dejaban entrar en la mitad de los cuartos. Ok, si yo estoy hasta los 11. A los 11. Está bien, o sea, en 2010 tenía 11 años. En 2000 tenía 11 años. Hasta los 11. En 2010 ya tenía 11 años. Como yo. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Sí, pero eso no importa ahora. Ya quiero saber a qué edad ella murió. Y en qué año. No me importa, Milton. Ella dice cuando murió Lewis. En 2010. Que la madre se quiso ir porque ya estaba harta. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent. Open Hace 7 immediately. años. O sea, ponele que es 2017. Acá 2017. O sea. Y fue antes, a 4 meses. ¿Tuvo un hijo con 17? No. Tuvo un hijo con 18 años. ¿Y se murió? Puede ser, porque dice que se fue hace 7 años y se fue en el 2010. Tiene sentido. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough. Mira, to yo no bring fui me por back. acá antes. Quiero ver. No sé qué puede haber de diferente, pero bueno.
No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. I asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was 6. It seemed like an odd joke to me, even then. Seguramente si llegas a rebuscar todo muy bien, seguramente hay alguna pista del desaparecido. De Milton. Pero andás a ver. O sea, todos fueron raras las muertes, muy raras. Odín no me acuerdo de quién murió. Creo que murió por la casa. O sea, cuando se murió la casa. Eddie de vieja, Molly por enfermedad, por varicela. A Bárbara la asesinaron. Calvin se cayó en un columpio. Sí, quiso traer la casa por eso. Sam murió por el venado que intentó cazar. Walter murió atropellado por un tren. Gregory murió por ahogado. Gus murió por, creo que un rayo o un carpazo. Tipo, había mucho viento y lo mató una carpa volando. Bueno, Dean murió de una enfermedad. Lewis se cortó la cabeza. Milton desapareció y nunca encontraron el cuerpo. Y Eddie murió de un embarazo. Ah, no, espera, mirá. La madre murió en 2016. O sea, tranquilamente pudo haber tenido 18 años y murió del embarazo a los 18. Fuck. O sea, me gustó mucho el juego. Aparte tenía pinta, claro, además tenía pinta de joven. La verdad, me gustó mucho el juego. Cómo contaron las historias. Tipo, a la de Molly flashé porque me convertí en un gato y ahí entendí que estaba contando una historia. Que era todo desde la perspectiva de los que murieron. Y me gustó mucho eso. Y la verdad que la casa es lo que más me gustó en la fucking vida. O sea, el juego. La casa es hermosa. Cómo está planeada. Todos los detalles que tiene de secretos. De cada cuarto parece que es especialmente para alguien. Es muy linda la casa. Y esto
está todo hecho en Unity, que es una cosa tan simple que se puede ir a la mierda en cualquier segundo Unity, pero está muy bien hecho, que me gustó mucho.